And again, let's start this 2025 Buon Compleanno, happy birthday, Samuel Beckett. Thank you, Liz. Federico, over to you. Ok, io inizio in italiano. Buonasera a tutte e a tutti quanti si sono collegati per guardare questa diretta. Come dicevamo sui social, non tutti gli anni riusciamo a fare questa diretta per il compleanno di Samuel Beckett, e quest'anno ci siamo riusciti. Abbiamo un ospite d'eccezione della quale siamo molto contenti, che è Liz Berry, docente di letteratura della Warwick University, ed è la nuova presidente della Samuel Beckett Society. So, Liz, I just introduced you, saying that you are a teacher of modern literature at the Warwick University, but most of all, you are the new president of the Samuel Beckett Society. So we are very proud to have you with us today to celebrate Beckett's birthday. It is very much an honor, and I'm delighted to be here. Always delighted to talk to Beckett enthusiasts. So very, very happy. Thank you very much for having me. Ok, Lisa ha detto che è molto contenta, e lei essere contenta di essere qui con noi per poter parlare dei fissati, dei maniaci di Beckett, quali noi tutti siamo. E io comincerei, Max, se sei d'accordo, a introdurre il primo argomento di questa chiacchierata, che sarà una chiacchierata molto informale, logicamente, intorno a questi temi. Però volevamo dedicare come primo tema di questa chiacchierata per festeggiare il 119esimo compleanno di Samuel Beckett, parlare un po' dei personaggi femminili nell'opera di Samuel Beckett. Questo perché abbiamo visto che negli ultimi anni l'opera di Beckett, che è un'opera che ormai comincia ad avere la sua età, ha trattato nel corso del tempo una serie di argomenti che stanno tornando sempre più di attualità. Le ultime conferenze beckettiane che ci sono state hanno parlato di Samuel Beckett e l'ambiente, Samuel Beckett e le relazioni, quindi temi che oggi sono quanto mai di attualità e quanto mai importanti, stanno emergendo anche nell'opera di Beckett, e ci interessava molto parlare di Beckett e le donne, potremmo dire, cioè la figura femminile nell'opera di Beckett. So, Liz, what I said is that in recent years, conferences about Samuel Beckett's work were focused on topics that are talking to our present days. I mean, Beckett and the environment, Beckett and inclusivity, relationships. I know Samuel Beckett Society is about to organize a conference in Edinburgh about Beckett and relationships. So today we would like to talk about Beckett and women, so female characters in Beckett's works. Can you share some of your thoughts with us about this topic? Sure. Yes. Thank you very much. I think it's a great it's a great moment to be talking about Beckett's women characters, and also Beckett's connections with women in his own life, and his sort of creative work with both of his romantic partners as well. So I think there's a real effort to uncover the women in Beckett's life and in his and look at female artists who have been neglected, in a sense, because of being in Beckett's shadow. But that's also taken us back to his work and look and encouraged us to look again at the female characters there and their depictions, and how his relationships might be influencing those depictions. So there's a lot of work on Beckett and women in various ways at the moment. I translate. Max, vuoi andare tu o vado io? Vai pure. Okay. Allora, Lisa ha detto che è sicuramente il momento giusto per affrontare questo tema, cioè della figura femminile nell'opera di Beckett, anche perché Beckett ha avuto due relazioni sentimentali molto importanti. Immagino che Lisa, anche se non le ha nominate, si riferisse alla moglie Susanne e a Barbara Bray, che è stata
potremmo dire l'amante, ma insomma è stata anche qualcosa di più, se vogliamo, c'è una relazione, un rapporto, una persona molto importante nella sua vita, due donne, due artiste, due intellettuali, la cui opera, la cui importanza è forse stata messa in ombra da un gigante come Samuel Beckett, e quindi sicuramente è importante tornare ad affrontare questo tema oggi. Focusing on characters of Beckett works, I noticed that the female characters are more important, more significant in theater and works, in plays, than in fiction. What do you think about it? Sorry, I translate for the Ho chiesto a Liz che la mia impressione è sempre stata quella che i personaggi femminili sono stati, nell'opera di Beckett, sono molto più importanti e significativi nelle opere teatrali che nelle opere di narrativa. Cioè, i personaggi delle commedie, delle tragedie, delle tragicommedie, delle opere teatrali di Beckett sono sicuramente memorabili, mentre i personaggi delle opere narrative sono un po' più femminili, sono un po' più sullo sfondo. Ho chiesto a Liz cosa pensava di questa cosa. Please. Yeah, it's a great question. I mean, I think partly that is about the time in which the works were written. Obviously not the whole story, but I think there's this incredible shift in the middle, in the 50s, in the early 50s, in Beckett's writing about women. So women characters in his early fiction, his early novels and stories are treated, I think, much more playfully, but often more satirically. They are often slightly threatening characters. They're often sort of sexually rather predatory, and his male protagonists are sort of fear a kind of fear being swallowed up and dominated by these female characters and by their sort of their desire and perhaps their needs. So there is this sort of figure of the solitary man who is having very mixed feelings about the women, and that changes completely in a very, very profound way. I think partly there is a sort of turning point around the death of his mother and his sort of reconnection with perhaps his working through of feelings towards his mother and Ireland by extension, his home country, his mother country, and a sort of reconnection with the reality of the lives of women in Ireland, and perhaps some kind of softening of his and ease, although also great grief, but also perhaps easing of his own sort of feelings about sort of women and female influence, and you know that's Ok, so Lisa ha detto che sì, questo è vero, cioè l'ipotesi che i personaggi femminili siano più importanti e significativi nell'opera teatrale che in quella narrativa di Beckett, ma questo è successo soprattutto con il passare del tempo, cioè le prime opere di Beckett, quelle precedenti gli anni 50 per capirci, presentavano dei personaggi femminili che erano quasi stereotipati, trattati in modo satirico, spesso semplici oggetti del desiderio di un personaggio maschile. Questa cosa cambia completamente con il volgere degli anni 50, probabilmente gioca un ruolo importante anche la morte della madre di Beckett, e da lì in poi i personaggi femminili cominciano ad acquistare spessore e diventano i grandi personaggi femminili che poi conosciamo. Ne cito io alcuni, sicuramente Winnie di Giorni Felici, la vecchia di Dondolo, la ragazza di età indefinita di Passi, e così via. Nel teatro, poi, per non parlare di Nell, che è un personaggio meraviglioso, anche se ha un ruolo minore all'interno di Finale di partita. Quindi questo sostanzialmente. Max, ti passo la palla. Se vuoi introdurre un altro argomento o parlare di qualcosa. Just a note for Liz that I am taking notes as well, so I'm
I'm going to support our audience with text as well while you are having fun. Okay, so well, let me go on a topic about which I am extremely biased about. Okay, so the Samuel Beckett Society has been the media partner of the festival, the San Patrizio Livorno Festival, in 24 and in 25. When you started, okay, you started as the new president. We were in the most hectic days when it comes to being very close to the festival. Our festival is, I know that you have been in conversation with Patrick, okay, so you know what the San Patrizio is. So it's kind of a heterodox approach to Beckett, yet if the Samuel Beckett Society is around, maybe we are not so heterodox, or maybe Beckett is so heterodox in himself that in the end, this partnership, this relationship, this doing together something, also a little bit more playful, you know, not only the professors, but also the audience, okay? We had a very nice environment the last time with this huge photo of Sam from Paul Joyce and people taking selfies with Sam, okay? So do you have any comment about this? Ho chiesto a Liz, appunto lei ha iniziato a essere la presidentessa del Samuel Beckett Society più o meno quando noi stavamo preparando proprio gli ultimissimi giorni di preparazione del San Patrizio Livorno Festival 25. La Samuel Beckett Society è stata partner nel 2024 e nel 2025. Il nostro approccio non è solo quello di avere i professori che parlano di Beckett, cerchiamo di affrontarlo anche in maniera qualche volta più giocosa, eccetera. Quindi questo perché forse Beckett ha così tante sfaccettature che anche lui ha un lato giocoso. Più o meno ho chiesto questo a Liz. Thank you, Liz, please. Yeah. So if I've understood correctly what you are saying, I mean, I think there's a great opening up. I think at the moment of engagement with Beckett's work, and yeah, and I think that a sort of a more permissive attitude on the part of his estate. So we're slowly moving towards a wider range of performances and productions and treatments of Beckett's work. So recently we had this extraordinary performance of Not I, his play which is the female mouth speaking in isolation by somebody with Tourette's syndrome. So the condition where you speak compulsively and words and often swear words, and this was allowed to go ahead. So I think there's new creative work that isn't being so fenced in, so controlled by the rules that have sort of dominated the productions of Beckett's theatre. But I think there's also that sense of people have always sort of felt that Beckett was their own, and that their relationship with him was very personal, even though there was a contrast with the estates and the rule, you know, the very sort of prescriptive rules around performing Beckett, for good reason in some ways. You know, his work is like music, you know, it has a very sort of strict form. But I think there is a kind of moment of opening up and loosening and thinking about Beckett in relation to gender and different kinds of identity. And also he's speaking to the world very directly at the moment. You know, the themes, as you said, alluded to at the beginning, are very timely for certain kinds of crisis and certain kinds of predicament that the world is in. But we
we had a kind of playful relationship with the stage set of a production of Happy Days at the recent Samuel Beckett Society conference in Los Angeles, where people were indeed getting into the mound in the features in that play and taking selfies. There was a selfie station set up at that festival with dustbins and where people could take selfies. So I think there was a feeling that Beckett was that we were trying to open Beckett up to a kind of more intimate and more playful relationship with people in a much wider way. What's incredible is that now I translate your answer at least, but I want to adjust something now. That what's incredible is that Samuel Beckett is also a pop icon, we can call it this way, because it's true. Lisa ha detto che la Samuel Beckett Society si sta evolvendo da questo punto di vista e sta cercando di essere sempre più aperta a nuovi linguaggi, nuovi temi, collaborazioni con artisti di vario genere e di varia estrazione. Ovviamente la Samuel Beckett Society deve fare i conti, diciamo così, con la Samuel Beckett Estate, che sono sostanzialmente gli eredi di Samuel Beckett, che molto spesso per buone ragioni difendono strenuamente l'ortodossia, chiamiamola così, dell'opera beckettiana. Si tratta di trovare un punto di equilibrio, però sicuramente le ultime cose che sono state fatte hanno dimostrato che poi questa maggiore apertura dell'opera di Beckett verso un pubblico più ampio attraverso dei canali che magari potrebbero non essere quelli consueti ha dato i suoi frutti. E Lisa ha fatto l'esempio di una recente produzione di Happy Days, di Giorni Felici, che si è tenuta alla Samuel Beckett Conference di Los Angeles, in cui il pubblico ha potuto approcciare tranquillamente la scenografia, che per chi non lo sapesse è costituita da questa enorme montagna di terra che inghiotte Winnie, prima fino alla vita e poi fino al collo, e una scenografia abbastanza impressionante per chi ha avuto modo di vedere Giorni Felici a teatro, e le persone si facevano i selfie con questa scenografia. È una cosa abbastanza inaspettata, però è anche molto bello vedere che c'è questa forma di veramente affetto, quasi da fan, mi verrebbe da dire, nei confronti dell'opera di Beckett. E io aggiungevo che per quanto possa sembrare incredibile, Beckett è anche, non solo ovviamente, un'icona pop da questo punto di vista. Talking about the future, Max introduced the topic of the San Patrizio Livorno Festival, our Irish literature festival, and the Beckett column, let me say, the Beckett part of this festival we used to organize every year. So a suggestion from you, what could be the topic, the Beckett topic for the next year edition of the festival? For me, so I think there are lots of sort of there's some really fascinating strands of new work happening, I think, in Beckett at the moment. We've talked about Beckett's women and this sort of uncovering of this wealth of relationships with sort of Beckett's women, so to speak, in real life. The conference in Los Angeles was on Beckett and justice, and I think there's a huge flowering of work responding, of course, to the current moment on Beckett and social justice, Beckett and social action, Beckett and precarity, sort of an impoverishment, and Beckett and incarceration. So we spoke at the Los Angeles conference on a live line from California State Prison to Spoon Jackson, who was in the 1988 production at San Quentin jail. So he's a lifelong inmate. And we had an electrifying conversation with him. So Beckett writing either literally or
figuratively about incarceration is a wonderful topic. So I think I'm working myself on a book on sort of welfare and sort of charity, and Beckett's very mixed feelings about support for various kinds of need, food poverty and financial poverty and homelessness, which I think is so I think something around the topic of social justice and social action is where a lot of exciting work, not my own, but others people's as well, is going on, and hopefully perhaps my own eventually. Okay. But I think there is, that was something that had a huge energy about it in Los Angeles at the Society conference. So there is lots of topics there that might be timely to think about. But there's a lot of things happening in the name of Beckett's relationships at this year's Society conference, and there's lots of ongoing work in different ways there as well. Ok, so thank you. Ho chiesto a Liz, che conosce ovviamente il San Patrizio Livorno Festival e sa che ogni anno al San Patrizio Livorno Festival c'è un momento dedicato a Samuel Beckett. Gli ho chiesto un suggerimento, quale potrebbe essere l'argomento per l'edizione 2026 del San Patrizio Livorno Festival, e lei mi ha detto, sicuramente qualcosa che abbia a che fare con dei temi sociali. La conferenza della Samuel Beckett Society a Los Angeles, che si è tenuta l'ultima che si è tenuta, era l'argomento che hanno trattato è stato Samuel Beckett e la giustizia in senso ampio, non soltanto in senso legale ma anche giustizia sociale, e c'è stato un collegamento veramente emozionante con alcuni detenuti del carcere del San Quentin, della prigione di San Quentino in California, che avevano fatto in passato una produzione teatrale dove c'è un Samuel Beckett workshop abbastanza famoso per gli addetti ai lavori, e quindi è stato molto emozionante parlare con queste persone. E quindi il suggerimento potrebbe essere sicuramente di affrontare un tema del genere per l'edizione del 2026. Liz, well, I have a plus one for sure question for you, because again we have with Federico, the two of us, this relationship where for Federico, about him, I always say that he has a problem with Samuel Beckett. Okay, he has to, approach Beckett from any point of view, from every point of view, and everything is Beckett connected and so on. I confess that Beckett for me wasn't the beginning of something, okay, but the destination of something else, if I explain myself. And the journey, also the personal one, in the real life, not only in books and so on, consider where I live, okay, was related to Ireland, okay? So we know, you know absolutely very well about this thing, that in the end, he avoided Ireland as much as possible. He wanted to use French for a number of reasons that are related to his being Irish. Nonetheless, I always stick to the fact that he always renewed his Irish passport. Okay, so just a very simple question for you. Is Samuel Beckett Irish? Quindi ho chiesto a Liz se Beckett è irlandese, visto che ha fatto di tutto nella sua vita per come ha approcciato lo scrivere in un'altra lingua, il fatto che non ha vissuto molto in Irlanda e così via. Ma Beckett è irlandese o no? Thank you, Liz. Yes, I think he's Irish. I think, but I think when my beginnings with Beckett were looking at his French writing and thinking about the idioms and the metaphors, the cliches, even the sort of the expressions that he used, which don't translate between languages, and they're very culturally specific, and how he translated those when he came to translate himself, usually back from French to English. And the Irish
rhythms, the Irish expressions, the voice, the sound of Ireland comes back, and the entanglement with the Bible and with the religious kind of education that he has, as well as some of the sort of social details of Ireland, come back in the language that he uses. He can't, and he doesn't, he very quickly takes back the translation process himself. You know, he starts off with someone else doing it, and that very, very quickly finishes. And that's where, I started by just thinking about what I heard in Beckett, and I think what you hear in those translations is the Irish. He's gone to French to avoid those voices to some extent, but they're absolutely there when he comes back to writing in Ireland. And I think when he comes to writing theatre, to go back to an earlier question, it is because those voices are still so close to him. And that that putting his work on stage in a way releases those voices or harnesses those voices, and voices of women often, key female characters emerging in some of the sort of mid and late theatre. So yes, I feel he is also a French writer, so I want it both ways. And the two scholarly worlds don't meet very, very much, which is interesting, but so I want it both ways, but I would stand by his identity as Irish myself. Okay. That's comforting, Liz. Yeah. So the outcome is that Beckett is Irish and it's certified by an English teacher, so it's worth double. Ho detto, abbiamo raggiunto il risultato che Beckett è irlandese ed è certificata questa cosa da una docente inglese, quindi vale doppio questa affermazione. No, a parte scherzi, Liz diceva che ovviamente Beckett è irlandese, è anche uno scrittore francese per forza di cose, ma quello che emerge dalle sue autotraduzioni, perché come sapete Beckett scriveva quasi tutte le opere sono state scritte in prima battuta in francese e poi lui le ha ritradotte in inglese, alcune sono state scritte in inglese e poi le ha tradotte in francese, quindi si è sempre autotradotto. Quello che emerge anche nelle opere che sono nate in francese è comunque sia il suono della lingua irlandese, la cultura irlandese, l'immaginario, il background, anche se lui ha fatto di tutto per scacciare certe voci. Poi adesso qui non entriamo troppo nei dettagli, se no facciamo notte, però insomma questa cosa riemerge sempre, quindi sì, Beckett è irlandese, possiamo dire. Thank you for allowing us a presence at this wonderful conversation, and hopefully at the festival next year as well. So thank you is really what I want to say. We have our own conference in Edinburgh in June the 5th. If anyone is interested in attending, that would be wonderful. But watch out for what sort of comes from that event. And I think, just sort of look out for these exciting trends in Beckett studies. And I have some slides which I'll just share through Federico and Max to anyone who's interested, just with a little bit of detail of recent work. But any questions that anyone has for me, they're very, very welcome to email me. Or get in touch with the society, and I'm there to answer any questions or speak to anyone about your interests. So thank you very much and it's lovely to meet everyone virtually. Liz, soprattutto ho voluto ringraziarci. Thank you so much, Liz, for you joining us. E rimane a disposizione per domande che possono essere poste alla Samuel Beckett Society sull'opera di Sam, e accennava Liz alla prossima abbastanza vicina conferenza su Samuel Beckett che si terrà il 5 giugno a Edimburgo, che è aperta al pubblico.
Please, again, thank you so much for joining us. You already have an open invitation to Livorno for obvious reasons. Okay, so we hope we will see you in person as well soon with Samuel, Halo and Ghost not far from us. Quindi speriamo di vederci a Livorno insieme al fantasma di Sam. Grazie a tutte le persone che si sono collegate. Thank you again, Liz, and see you in 1 year for Buon Compleanno Beckett 26.